My beautiful people, still on justice for Mohbad. No be small thing o. Papa Mohbad don finally come out to clear all the narratives wey dey go about social media about Mr. Guresi and im brother Mr. Muyiwa. No be small thing o. Na so im take come expose Iya Mohbad. Una no talk say chairman go call Iya Mohbad say make Papa Mohbad and Iya Mohbad make dem settle go Olapiopio together. Say if only Mama Mohbad and Papa Mohbad go come together, see their eye face to face. Say and if they Olapiopio together, Mama Mohbad go talk everything wey she know pertaining Wunmi and how she take manipulate the whole thing. But like this, so Papa Mohbad don come review everything for inside this very update. Come also announce say Wunmi try to turn im head in the sense that she sign a document in the court say if she do the DNA, e come out to be say Mohbad na im get Liam, na Mohbad be the father of Liam. Make Papa Mohbad go kirikiri for the rest of im life. But if no be Mohbad get am, then so be it. She don sign am, come carry the paper give Papa Mohbad make im sign am. Na how Papa Mohbad take run away for im dear life. For inside this very update, na Papa Mohbad review all those things put together and how they wan take cajole him make him go Olapiopio with Iya Mohbad, all in the name of say make Mama Mohbad confess. Now the question is, must they Olapiopio before Mama Mohbad wey be Mohbad mother go come tell the world wetin kpai her son wey she know? And why should Papa Mohbad do that all in the name of say he wan make Mama Mohbad support am? So una see say e no fit ever work. E no fit ever work. If she deem it fit say her pikin deserve justice and she deserves to come stand for justice for her son, she go sure do that one without all these things put together. Because she's not doing it for Papa Mohbad, Mr. Josie, according to the way she dey call am. Rather, she dey do am for her son, Mohbad, the light of her womb. My people, Papa Mohbad said a lot of things for inside this very update wey una wan hear so. Make una watch am from beginning to the end. Translation go come after the video. But before then, I still remember una humble girl Rekis. Na me dey bring una latest ogbonge tori. If you never subscribe to this channel, abeg subscribe. Click on notification bell so that they go notify you anytime we drop tori like this. Guys, let's go there. Ó lọ ó gbìyànjú even nínú sọ̀rọ̀ sí ẹ̀ ó rẹ́dì àti ná owó ara ẹ̀ láti mú kí peace kó reign. Tó mi ò rí bí ọ̀tá but àwọn ìgbésẹ̀ tí ẹni yẹn padà gbé láìmọ̀ lẹ́yìn sọ pé láìmọ̀ because kò mọ̀ even nígbà tí ó máa bẹ̀ sí mí kọ́ ọkùnrin yẹn pé mo wà pẹ̀lú dájú Mohbad ẹ má gbé wá sí láìpẹ́ still àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe ibi yẹn bóyá wọ́n ti plan yẹn tẹ́lẹ̀ ní o láì mọ̀ gbé sí. Tí mo advice tó fún mi àìmọye advice mo gbà lójoojúmọ́ mi ò lè sọ iye èyí tó ń pè ní èsì. Ṣé ẹ rí nǹkan? Ẹgbẹ́ mi fẹ́ ṣe ẹ̀tọ́wọ́ ilé bọ́ ni ẹ̀tọ́wọ́ iṣẹ́ bọ́ ni èmi máa ń béèrè lọ́wọ́ mi pé nínú àwọn tá a ti ró mélòó ló lókìkí bíi Mohbad? À ń sọ pé ogun ọ̀run fẹ́ jà àwọn sọ nípa ogun ayé náà ní tiwọn but mò ń sọ̀rọ̀ nípa ọba àwọn ọba. So my focus ni pé ọlọ́run tó bá débi tó dé yìí ó ti tán tó fẹ́ yọrí ẹ̀ ni ṣé èmi ni mo lọ ẹ̀zọ́ mi ọkọ̀ agbára ọlọ́run ni tí mo kọ́ bá wo tí tóbi agbára ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sinmi lé níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí. So tí wọ́n wá rẹ́ni tí ohun tó gbàgbọ́ tó bá wá ń ṣe ẹ̀ pẹ̀lú mi èmi náà farabalẹ̀ láti gbọ́ torí ọmọ Yorùbá lè Èkìtì lèmi ti wá ó ní bí wọ́n ṣe ń ṣe ní agbo ilé wa ó dẹ̀ bí wọ́n ti ń ṣe ní ìdílé wa. So tó bá wá ń sọ ọdún yẹn mi ò sọ pé mi ò gbọ́ rí mo gbọ́ rí bẹ̀tẹ̀ tèmi ni láti make decision mo ti mo fẹ́ ṣe. So mo rí wọn bí ọ̀rẹ́ torí ẹni yìí ó sọ oúnjẹ mo sọ pé ẹni tí bá ti lè jẹ àbí nínú
àwọn tó ti ṣe fún mi kí n kò wá rí kékeré kan wọn ní lè tẹnu mi jáde ẹ kíyèsí mi dáadáa tó ṣé irú obìnrin tó lọ jà ní tó lọ sí Àbújá tó lọ ṣe protest náà tó tì mọ́lé fún di ọjọ́ mẹ́fà náà kí n wá rí pẹ̀lú mistake kan ẹ jẹ́ ká pera wa lọ́jà tó dẹ̀ irun tó dẹ̀ irun ó dẹ̀ kú díẹ̀ ká ó lè má mọ̀ tó pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe sí ìwọ fẹ́fẹ́ dí mi síta èmi náà ṣì di tiẹ̀ oríṣiríṣi owó bẹ̀rẹ̀ sí extend àwọn tí ò ṣe jọra wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí join àwọn anti justice náà àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́yìn. ẹ̀yin náà ti kọ́ lórí ẹ ti ní ẹ̀mọ́ rẹ yín mọ́ ẹ̀mọ́ tá yín mọ́ sáàmù àpẹẹrẹ yín sà. tí ẹ bá gbọ́ pé mo submit fún ìyá Mohbad bóyá lójú oorun nígbà tílẹ̀ bá ti mọ́ ó yẹ kẹ́ni apologize pé kì í ṣe ọmọ Èkìtì lélẹ́yìí ó kí ni torí ọsọ náà wọ́n ní pé ẹ ti ń bẹ ìyá Mohbad wípé ẹ ti ń bẹ. òun náà mo sọ pé tẹ bá láàláì lójú oorun tẹ bá ti délé ayé ẹ apologize lọ́wọ́ mi pé dájú ẹ má bínú ẹ lè lálàá èmi kọ́ bíbélì tèmi kà sọ pé ológun ni olúwa ni orúkọ rẹ̀ so tí Ọlọ́run tí èmi ń tẹ̀lé bá lè jẹ́ ológun ọmọọba ò gbọdọ̀ ṣe bí ẹrú ọmọọba tèmi ò gbọdọ̀ ṣojo ọ̀pọ̀lọ̀ púpọ̀ atẹ́gùn ló ń gbé lọ ẹ jẹ́ kí afẹ́lòmí láàyè ká béèrè because gbogbo rumors yẹn ló ń bí mi inú bó ṣe ń sọ àti máa dé this is the right time láti pé kí n kọ dáhùn 1 or 2 questions ẹ ṣé sà ẹ ṣé mà thank you. abáni tó rí ìbéèrè mo kàn fẹ́ ká ní ìpinnu ibi tí à ń lọ ó dàbí ẹdún kan ní àdúgbò wa tó bá ti wá ń lùlù yẹn fún a ó débi tí a fẹ́ dé a ó débi ìlú náà máa fi sọ o tó má ti ń fìlù yẹn sọ ẹgbẹ́ yẹn á máa jó a ó débi tí a fẹ́ dé ẹ̀bá tẹnu ń bèpè kẹ́ ẹ̀ tẹnu ń bàṣẹ a ó dé so eégún yẹn á máa jó ijú yẹn náà fẹ́ dé àwa ó débi tí a fẹ́ dé torí pé ètò Ọlọ́run ni ó kọjá ọgbọ́n orí mi so gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé ń tẹ̀lé mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo bá sọ pé àwọn wọn lè pa gbogbo ẹbí wọn ẹ̀yin ẹbí náà tí mo rí rèé o kò sẹ́ni tó mọ̀ mí o gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi o ẹ̀yin náà mo rí ní ẹbí ní ọ̀rẹ́ ẹni tí ò ṣe lénìí ó máa ṣe lọ́la bó tiẹ̀ jẹ́ pé dátà ló rà tó fi ń wò mí òun ṣe nínú ẹ̀ ni nínú advice ẹ mo rí múlò ń bẹ̀ ọgbọ́n mélòó ni mo ní ìwé mélòó mo kà so ohun tẹ́ bá sọ mo rẹ́dì láti kọ́gbọ́n bẹ̀ ẹ ṣé gan ni. ẹ káàsán dáàdì ẹ káàsán sá dáàdì Mohbad mo kí yín ẹ kú àtẹ̀mọ́ra lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run a máa jagun ìlàjà yìí a dẹ̀ máa délẹ̀ lérí justice for Mohbad no justice no peace for the wicked a nífẹ̀ẹ́ yín púpọ̀ àwa ni family Mohbad tí Mohbad pé lọ́jọ́ kìíní àná àwa yìí lábíàmọ ayé abíàmọ ọ̀run tí wọn kì í pọnmọ lápọ̀n jábọ́ tó máa ń pọnmọ lápọ̀n yìí ẹni tó bá yàn ní rí justice ẹ̀yìn wọn la máa ti rí justice lágbára Ọlọ́run torí àfẹ́rú ilé mọ́ Nàìjíríà ó ń ṣe torí Mohbad nìkan nítorí ọjọ́ iwájú tiwa náà àtàwọn ọmọ táwa náà bí síbí báyìí in case tá a bá wálé kó lè bá àrọ̀ wá lọ́rùn bọ̀dáàdì inú mi dùn pé mo ní opportunity láti bá yín sọ̀rọ̀ torí lórí platform tí mo lọ léni àjọ tú sí wa tẹ́ bá gbọ́ voice mi máa rí pó ha àjọ túná síra wa lójú dáadáa wọ́n ní pé Wùmí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá mi kẹ́ bá ìjọ ẹ bá wa ṣàlàyé torí ó dáa ká mọ gbọ́ látẹnu yín kó má di wọ́n ní wọ́n pé èmi ò lísìsì wọ́n ní wọ́n pé o ibi tí tèmi wà nìyẹn wípé Wùmí ti sọ wípé kẹ́ sign paper pé tẹ́ bá ti sign wọ́n máa lọ ṣe DNA test pé tẹ́ bá ti sign pé wọ́n máa lọ ṣe DNA test èmi wá béèrè pé irú kí ló wà nínú paper pé torí Wùmí ò gbé wa sí condition tẹ́lẹ̀ kó tó ní kí bàbá lọ béèrè court order bàbá dẹ̀ ti béèrè court order condition wo wá náà tún need kó tó dúpọ́ máa tún ṣe DNA test so mo fẹ́ kẹ́ bá mi clear ìyẹn wọ́n dẹ̀ yan ti submit ẹ̀ wípé Yẹmi Fálànà àwọn náà print copy yẹn fún òun mi ìfẹ́ dárúkọ ẹni tó ka lẹ́tà yẹn àwọn tájọ wà lórí platform yẹn lè wà ń bí báyìí pé Yẹmi Fálànà ló sáwọn ní copy yẹn mi ìfẹ́.
wọ́n lè form net. Fún tó jọ bẹ́ẹ̀ tọ́ ni ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí mi bíi pé ẹni tí èèyàn lè tẹ̀lé ni ẹni tó dẹ̀ mọ̀ tó ń sọ so tẹ́ bá ní tó formulate ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá ní ẹ̀kọ́ gbọ́ lẹ́nu mi tí mo sọ pé tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé mo sáìn kan tí yẹ kí n sáìn lójú àlá tílẹ̀ bá ti mọ́ kèmí ní kẹ́ ẹ kọ́ pé dádì ẹ má bínú mo rí pé ẹ sáìn kò rí bẹ́ẹ̀ ṣé gbọ́ mà kò tó jọ rárá. ok sáà nǹkan tí mo fẹ́ gbọ́ nìyẹn ẹ ṣé gan lórí information yẹn inú mi dùn gan ayé wọn ti bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́ ó dàbọ̀ sà. Well, thank you so much, Lady Zainab, and I want to say a big thank you to everybody who has been standing still for justice for Mohbad. Here we have Baba Mohbad with us. But for the sake of those of us who do not understand the Yoruba, earlier on when Baba Mohbad started, he told us a story of one particular man in a particular village. He stated that there is this man that whatever it is that you do to the man is definitely going to tell you, thank you, but you are not doing it for me, you are actually doing it for yourself. So everybody in the community, everybody in the village knows the man for that particular slang. Whatever you do to me, you are not actually doing it to me, you are doing it to yourself. So one particular day, he was invited into the palace by a king, and I mean by the king of that particular village. Then the king went ahead and did something for the man, and the man at the end of the day said, "King, thank you, but you are not doing it for me, you're actually doing it for yourself." So the man left. At another time, the king now thought about why would this man say something like this. But at the end of the day, the king now said, I know what I'm going to do. I'm going to invite this man again. So the king invited the man to the palace again, and the king prepared 5 pieces of bean cake, which is called akara in Yoruba. 5 pieces of bean cake. He prepared it, just 5 pieces. And, the king invited the man back into the palace. And when the man came, the king gave the bean cake, the 5 pieces of bean cake to the man. And after a few conversations, the man left on his way going home, because people already knows the man with that particular slang. Whatever you do to me, you are not actually doing it to me, you are doing it to yourself. So people began to hail the man, people began to call the man's name like that. So there were these children that were coming back from the school. On their way coming back from the school, they met this man on the road, he going back to his house, they going back to their house from school. They started hailing the man. Whatever you do to me, you do to yourself. Whatever you do to me, you do to yourself. So as they were hailing the man thought like, oh, these are small kids. What do I have? Let me give them these 5 bean cake that I was gifted in the palace. And when the man gifted them, they took the bean cake and they ate the bean cake. And when they got back, not actually, the man did not even know that they are the king's children. So he gave them the pieces of the bean cake that the king gifted him in the palace. So when they got home, small kids, he gifted them. So they began to eat the bean cake. So when they got home, they began to have stomach disorder, stomach pain. And they asked them, what did you eat? What did you eat? What happened? They now discovered that it was the bean cake that the king had gifted the man, that the man actually gave back to the king's children ignorantly. And at the end of the day, the bean cake was already poisoned. So when the king got to know that it was the poisoned bean cake that he gifted the man, that the man gave back to his children, then he realized that it is true. Whatever it is that you do to someone, you are not actually doing it to that person, you are doing it to yourself. So he is relating it to this justice for Mohbad, that whatever it is that you do in this justice for Mohbad, you are not doing it for Baba Mohbad, you are not doing it for anybody, you are actually doing it for yourself. Whatever it is that you are doing, whatever stand you have in justice for Mohbad, it is not just to anybody, it is to you. And he went ahead and said he wants every one of us to be focused. He wants every one of us to come together as a big family. He wants every one of us to know that it is Mohbad that brought us together. And he said something specifically. He said everything we do under this justice for Mohbad, it is no more to Mohbad alone, it is to ourselves, our children, your children that are yet unborn. If we have a good Nigeria through this justice for Mohbad, he is not the only one that is not. He is
Children are not the only one who are going to benefit from it. Everybody would definitely benefit from it. So whatever it is, the lesson from the story he told earlier on is that whatever it is that you do under Justice for Mohbad, you are going to get it, because you are not actually doing it for Baba Mohbad. You are not doing it for Barrister Laide or any other person. You are actually doing it yourself, and you will get the reward. So the reward of whatever it is that you want to get is what you should go ahead and plan. So he's appreciating everybody that this is the big family that Mohbad spoke about in that particular voice note, when he said, if you off me, you cannot off the whole of my family. So once again, I want to say a big thank you to everybody. Thank you so much for your time. Thank you for everything. And this is the question and answer time. Please, let's go straight to the point because of the time. I'm sure Baba is stressed out already, but because necessity is the mother of invention, it needs to be out today to answer one or two questions. And let us go straight to important questions that are came to us under Justice for Mohbad. We know you want to pray. We know you want to wish him well. We know you want to encourage him. But in doing that, please let us make it snappy because of time. We appreciate everybody. So we'll be going to Mommy Rich Grace. Mommy Rich Grace, over to you. Thank you so much. We recognize the presence of Mr. Muyiwa and every other person in the comment section. Thank you so much. Mommy Rich Grace, over to you. Thank you, ma. Mommy Rich Grace, are you there, ma? Okay, while we are waiting for her, let's go to Justice for Mohbad. Let's have you. Justice for Mohbad, let's have you. Thank you so much. Before the question coming, okay, sir. You know whether I can just comment on what you said, what you just said now. Okay, sir, you can go ahead, sir. I appreciate you because with your interpretation, you did not miss any out of those words. So it made me happy because I see the way you interpret everything. Thank you so much, sir. I don't know what to give to you. So whether I might want to give you something or you give me something. The only thing we need is your laughter and your happiness. That is all. The only thing we need is your happiness. You make me happy. Once you are happy, we are happy. Yeah. Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Mommy Rich Grace, over to you, Mommy Rich Grace, ma. She said, you unmute your mic, or Justice for Mohbad, if you are there, let's have you. Vengeance, if you are there, let's have you. Anybody that can unmute your mic. But if you cannot unmute, please drop and let me bring you. Okay, Vengeance, let's have you. Mommy Rich Grace, please drop and let me bring you back. Justice for Mohbad, if you are there, please drop and let me bring you back. Thank you so much. Vengeance, you can go ahead. Okay, thank you very much, everybody. Then mo kí bàbá gidigidi fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe. Mo dẹ̀ gbàdúrà pé Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yín. Àníríwé eléyìí mọ́. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé gbogbo wa òun la wà lẹ́yìn ibi ké. Gbogbo wa la wà lẹ́yìn ibi ké. Nǹkan tí mo dẹ̀ máa ń sọ fáwọn èèyàn ni pé nǹkan tí o máa ṣe tí wọ́n máa sọ pé kílé tó fi ṣe lè tó ní lè defend ara ẹ̀ kẹ́ni ẹ má ṣe. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ẹ ní àwọn èrò tó pọ̀ lẹ́yìn yín gidi gan. As in, you are one of the most popular fathers in the world today. And then we are not just a family to man betray you. We are solidly behind you in everything. We will defend your cause. We are on this cause and we're going to see the end of everything. We will never let you down. Thank you. I keep telling people, money pay Justice for Mohbad yìí, ó bá jẹ́ 10 years. Làwọn kan sọ pé a tó máa rí justice. I personally and so many other people that wà lẹ́yìn yín, we will stand firm behind you. We are not giving up. Thank you, sir. We understand there are so many games that they are playing, but God will always expose them. You have a very big heart, Baba. We have a very big heart. We love you so much. We appreciate you. Thank you. Thank you, sir. And we will always be there for you. God is your strength. God is your strength. And then mo fẹ́ béèrè bàbá because mo gbọ́n gbà kan tó ń sọ pé àwọn CTC àti other documents tí wọ́n ní láti fi ṣe autopsy àti toxicology
mo fẹ́ béèrè pé ṣé wọ́n ti release ẹ̀ fún yín dádì ṣé ti ní access sí. Yes, let's release it. Okay, thank you baba, God bless you. And then I also want to say something. Ṣé o pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní pé tí Ọlọ́run bá di fi ọ̀tá ẹni hàn ni wọ́n ní kò lè pani mọ́. Mo mọ̀ pé àgbàlagbà ni yín. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ ti ṣáájú wa dáyé, ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn ó ti yé yín. Ó yé mi. Ìgbà tí dáàdì mi wà láyé, dáàdì mi máa ń sọ kinní kan. Ó ní tó bá báyàn jà lónìí, tó bá di ọ̀la, tó bá ní pé mo ti parí ìjà pẹ̀lú ẹ, jẹ́ ká wá ṣeré takùn. Ó ní kò sáré yìí gidi gan. Ó ní kàn nǹkan tó mú tó fi bẹ ìjà lónìí bí ẹni máa kú. Tó wá dọ̀la tó nígbà àtijọ́ parí ìjà, ó ní ewu kan nínú. Tó ní ìjà bákan tó fẹ́ fi kan ènìyàn ló sì sọ pé jẹ́ ká parí ìjà. Ó difficult káwọn èèyàn lè rí èèyàn mú tí wọ́n bá jìnnà sí. So ìgbà míì ẹni ìkà ó máa wá bí ẹni pé òun ti di ọ̀rẹ́ ẹ kó lè bá rẹ nìyẹn mú. Mo rò pọ̀rọ̀ yẹn náà ti yé yín dádì nítorí àgbàlagbà ní God is your wisdom. So màá fẹ́ kẹ́ ẹ ṣọ́ra gan. Àwọn tó ń webi sí yín tó ń rò bóyá pé nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ sí yín tó máa sọ pé bàbá yẹn ká parí ìjà ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ wà careful. Kò sí ọ̀nà tí wọ́n lè gbà o. Àwọn ni mo rí bíi àgékù ejò tí ejò tó bá gé ejò tó hàn pa tán ó ṣòro ju agbọ́n lọ. Àwọn ni àgékù ejò. Ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ya Mohbad lẹ́nujọ́ mẹ́ta ó lóun gan lè ṣọ́ mi mú. God bless you baba. Thank you pé ó lóun lè ṣọ́ mi mú. Ẹ̀yin náà wo èrò tó ní. Èmi ò dé èrò kankan sí. Ó lóun lè ṣọ́ mi mú. Ẹ̀yin náà wò ó. Èmi sọ fún gbogbo èèyàn pé nínú ọ̀rọ̀ justice for Mohbad a tún máa padà ríra because mo mọ̀ wípé ohun tó o bá ṣe Ọlọ́run máa reward ẹ̀. Kì í ṣe pé mo ṣe ń create ẹ̀ because tí bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa Mohbad àwọn inspiration kan máa ń jáde àwọn ohun tí mi ò expect a kàn máa jáde láti jẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé eléyìí is beyond ordinary. Ẹlẹ́nu bá máa advise ọba ẹ̀ mo láti farabalẹ̀ kí n gbọ́ but èmi mo ti mọ̀ pé ibi tí mò ń lọ rèé wọ́n tó bá yẹ kó ṣe ń múlò máa ń múlò. So ẹ jẹ́ ká ní focus níbi tí à ń lọ Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa. Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa. Inú mi dùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ọkàn mi dẹ̀ balẹ̀. Ẹ ti lẹ́ni lẹ́yìn o wọ́n ní ajá tó bá lẹ́ni lẹ́yìn o máa pọ̀ bọ́. You understand? Gbogbo ayé ló wà lẹ́yìn yín lórí justice yìí. If there is no justice, there is no peace of mind for the weekend. Yes. That is it. Wọ́n ní ẹni tó gbégi léra. Wọ́n ní pé ó ti gbé wàhálà. Ó ti gbé ti yọnu. Ó ti gbé ti yọnu. Ìyẹn mo sọ fún gbogbo àwọn fans mi pé àwọn ẹbí mi pé tí ẹ bá lálàá lójú àlá wípé mo lọ submit fún ìyá Mohbad tílẹ̀ bá ti mọ́ ẹ kọ́kọ́ pè mí kí n apologize pé dáàdì ẹ má bínú because mi ò lè ṣe láíláí. Ayé orí òde padà kó dìrù. Ọlọ́run á bless yín dá bàbá. Thank you. Bá dẹ̀ rí àwọn ará bí tí wọ́n gbé ẹni dọ́kúmẹ̀ntì wá. Tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ni èdè yẹn ó yẹ kó ti yé yín èlò náà kórókùn wúndíá. Ó yé mi ọmọ Yorùbá ni mí àtàtà ọmọ Yorùbá gidi ni mí bá dádì. Ẹ bá dẹ̀ rí àwọn ará bí tí wọ́n gbé ẹni dọ́kúmẹ̀ntì wá bóyá àwọn lọ́ọ̀yà wọn ni o àbẹ́ anybody o tí wọ́n ní kìnnìkan bàbá ṣe gbọ́ mo mọ̀ pé Ọlọ́run ti fún yín lọ́gbọ́n náà kẹ́ wò dáadáa. Ṣé ti rántí ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà àkọ́kọ́ tóní tó wà lẹ́ẹ̀ tó pín tó yẹ kó ti tó pín ní ẹ̀ ní bá mi in this position àti pín àti cancel case. Ìgbó kí wọ́n pín nǹkan kórúkọ wá bàjẹ́ ọmọ yẹn gan máa ṣépè fún ibi tó wà ní. Èmi mọ̀ wípé tí òkú bá ń wẹ̀yìn á rí bàbá ẹ̀ gan sọ pé yes bàbá mi ṣe ohun tí mo fẹ́. Yes, sir. Thank you so much. The last speaker, which is Mr. Vengeance, thank you so much. Ladies and gentlemen, he's just trying to encourage Baba that Baba should not be scared. There are people behind him. There are people that are out here supporting him, and people already know the truth, and they are out here supporting him. And he also tried to encourage Baba that he should be watchful, and if someone comes along and says we have settled our fight, blah blah blah, Baba should be very careful of such kind of
people that wants to settle fight with Baba in a hurry when it comes to justice for Mohbad. And Baba said that, yeah, he knows and he is watchful. There are some people that are they can be called the leftover of a snake, because the leftover of a snake is as dangerous as the complete snake itself. So thank you so much. I don't know, before we go ahead, Mr. Vengeance, thank you so much. Before we go ahead, Mr. Muyiwa, I don't know if you want to say one or two things before we call on Mrs. Yetunde. Mr. Muyiwa, are you there, sir? Yeah, I'm here. Continue doing what you are doing. I think. Okay, sir. Yes, sir. Thank you so much, Mr. Muyiwa, for that one. Let's have Mrs. Yetunde. And ladies and gentlemen, to everybody in the comment section, let's mind the kind of comment we drop. And to all other moderators, please let us be easy on how we block people's account. Thank you so much. Thank you. Yeah, Mrs. Yetunde, let's have you, ma. Okay. Baba, yokun ṣáàlà ní iṣẹ́ o. àlàáfíà ni. Ọlọ́run ìtúbọ̀ ìfún lálàáfíà. Èmi lè ọmọ ṣe sàrà òkú. Ní àgbọ̀ mo wí. Nígbọ̀n kì í wí. Àmì àwọn ọmọ ṣe sàrà òkú o. Àmì. Mo ṣàmì sádúrà rin. Ọlọ́run ìtúbọ̀ fún yín lọ́kàn balẹ̀. Ìyẹn ní kọ̀ọ̀kan balẹ̀. Bí mo ṣe ń wò yín lọ́ọ̀rọ̀ torí ọ̀rọ̀ láì àlìbí kìmí hà kìmí rí kì í mí kanlẹ̀ ṣe lè mi ìsunkún kan mi jábọ́ lójú mi gòkè mi wí sí i wí kí n jàre mọ̀ bẹ́ẹ̀ lórúkọ Ọlọ́run Elédùmarè ìjàre ìmọ́kànrin balẹ̀ èsùrù kè ṣe yín ohun kété kọjá wí kọyẹ ká ṣẹlẹ̀ sí ọmọrin tí kó kété rẹ̀ lọ ọmú ṣàgbàrin ìyín làbá rẹ̀ ṣùgbọ́n ọmú kú ṣàgbàrin ṣùgbọ́n ohun kété kọyẹ ká ṣẹlẹ̀ sí pé po gidi ìró ọmọ ní tí kó kété rẹ̀ lọ mi fẹ́ kẹ́ mú kí n mọ́kànrin kí n mú balẹ̀ ọmọ nì ẹ lẹ́yìn rin ẹ fi yín sílẹ̀ ìmọ́kànrin balẹ̀ mi ètú mí sókè kí n tún ẹmí sílẹ̀ mọ́ bí torí bí ṣe mí sílẹ̀ kékeré ní bí rí mọ̀mọ́ ìjàre òun lè jẹ́ kí mi gòkè wí mi wí sí wí kí n ìjàre mọ̀ ń bẹ̀ yín ní ìjàre ìmọ́kànrin balẹ̀ Ọlọ́run lẹ́yìn rin ó ṣetán láti jàkòyìn jàkòyìn bá ìrí kété ọ̀nìyàn kàn ń sọ̀pọ̀tì rin wá fi yín sílẹ̀ ìjàre mọ̀ bẹ́yìn ni Ọlọ́run ẹ túbọ̀ fi yín lọ́kàn balẹ̀ ọkùnrin ẹ balẹ̀ Ọlọ́run á dá ọ léyìn tí n ti gbọ́ mi bá ìkejì kìmí fẹ́ bèrè lọ́rin òun lọ́rọ̀ gùrẹ́sì òun wí gùrẹ́sì ju kọ́ọ̀pù ìlú yín òun wí gùrẹ́sì bá yín sọ̀rọ̀ wí oníkan ẹ̀bọ́n ọmọdé ìfọ̀ òun wí gùrẹ́sì ju pálí ìlú yín mo fẹ́ kí n tọmọlẹ̀ sí ṣé tọ̀ọ̀tọ̀ ni àbí urọ́ ni tọ́rọ̀ fẹ́ légùrẹ́sì lẹ́yìn rí wọ́n fẹ́ kí n bá gùrẹ́sì sọ̀rọ̀ mọ́ wọ́n fẹ́ kí gùrẹ́sì lágbègbè rin wọ́n fẹ́ kí gùrẹ́sì súnmọ́ rin mo fẹ́ kí n tọmọlẹ̀ sí kété ohun kìmí bí yín ìjàre. òun náà mi béèrè lọ́rin mi ṣé Èkìtì ní kí n mú ṣu ni àbí kí n sọ Yorùbá kí ráyé á gbọ́. Sọ Yorùbá kì í yára á gbọ́ nítorí pé mi mọ̀ọ́mọ̀ wo Èkìtì ní. kẹ́sì ta kókó o kó tó di táìmù yìí ni mo ti ń gbọ́ oríṣiríṣi nípa gòrẹ́sì àti Fámúyìwá wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ wípé àwọn méjì yẹn gangan ló ń takò mí even wọ́n sọ débi wípé àti lọ́yọ̀ ọ̀dúnmọ́sù o tí wọ́n bá mi ṣiṣẹ́ o wọ́n ti ní 20% tó ń gbà lọ́wọ́ wọ́n ní tó bá ti gba 20% yẹn wọ́n ní wọ́n fẹ́ tọwọ́ lọ́yọ̀ ọ̀dúnmọ́sù bọ iṣẹ́ ńlá kan tó yẹ pé àwọn á máa gba 20% yẹn máa lọ bẹ́ẹ̀ ṣá bẹ́ẹ̀ ọmọ ìyá mi yìí ó fẹ́ ṣàánú mi ni gbogbo tó ń ṣe mo rí gbogbo effort ẹ̀ so láti gbà mo ti ń keep record yẹn ṣé mo ké mò ń gbọ́ mò ń dé mọ́ mò ń mú mọ́ra wọ́n ní gòrẹ́sì yìí o wọ́n ní ó fẹ́ gba owó kan lọ́wọ́ mi ni o wọ́n yìí wọ́n ní gbogbo owó TikTok wọn náà ló ń gbé lọ
gbogbo tó wá sọ ń pa èyí kò dé ọ̀dọ̀ mi kó sọ pé òun béèrè even lájọba àtijọ́ rìn á lòun ṣe kó lè dáa fún òun torí pé ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. ẹ̀yin náà ẹ wo bó ṣe ń bá mi jáde ẹ wo ibi tó jáde sí níta tó lè fi ra ẹ̀wọ̀n bí ẹbí mi tí mo dẹ̀ pa àwọn ẹbí tí ọmọ yìí sọ náà ló tún dìde sí mi yìí. So gbogbo tí wọ́n sọ yẹn mẹ́ẹ̀ṣọ́ máa lè kìtì njàre ọ̀nìkan ayọ̀yọ̀ ọ̀gùn jùgòlù ní kí mẹ́kẹ́ ẹ̀dẹ̀rọ̀ tì mí. òun kì mí wílé yìí ni mí èkìtì gba nọ́ńsẹ́ǹsì mọ́ wọn nìkan ẹ̀ mú ìgòlù ní èdè pálílù. ayọ̀ bó bá mi ṣeré gan. mọ̀mọ́ wí irọ́ ni mọ̀mọ́ mo rí ẹ̀yin tẹ̀ jí ara lé mi jẹ́kọ̀rọ̀ yẹn máa kó padà sí èkìtì bẹ́ẹ̀ yẹn. So mo kúrò ní ẹni tí wọ́n lè fi kan bẹ́ẹ̀ bá ṣeré kí wọ́n á dé mọ́ra. Never. Mẹ́ẹ̀kìtì gba nọ́ńsẹ́ǹsì mẹ́ẹ̀kì rúbà bá ṣẹlẹ̀ mi ẹ bọ́ síta yẹn fọ́ síta òun kì mí wílé yìí ni. òun náà mo sọ pé ká kíyè sára ká má fi àwọn ẹgbọ́ yìí sọ yìí láti bà nǹkan jẹ́. Ok tí àbúrò mi wá ń kọ́ fámìlì wa bóyá sọ tẹni náà wọ́n sọ tẹni. bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní bó ṣe wà lọ́rùn wọ́n ní kò níṣẹ́ wọ́n náwó mi ló ń dúró dè. Ayé le o. So tí mo bá kíyè sára màá kàn pé àbúrò mi pé wá nígbà tí bá ti lé àwọn méjì yẹn ẹ jọ̀wọ́ ní àrò mẹ́ta ọ̀pọ̀dọ̀ dọ́bẹ̀ nù òun mò ń sọ fún táwọn àgbà yìí àrò mẹ́ta tí nǹkan bá ti yẹnu ẹ̀ ṣe mẹ́kọ́ mẹ́yẹn dànù. bẹ́ẹ̀ni. So a gbọ́dọ̀ kíyè sára. So àwọn tí ó dúró tì mí yẹn wọ́n dúró bí ẹbí mi ẹ̀yin náà tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ dúró bí ẹbí mi ìgbà tí mi ẹ ṣàròbó mi kì í ṣọmọdé náà mo mọ ibi tí mò ń lọ mo dẹ̀ mọ ohun tó ń bẹ. òun kì mí wílé yìí ni mí máa bá Mohbad ṣàròbó ẹ̀ ṣọmọdé ẹ̀ ṣọmọ kí ìgúrẹ́ ṣe ju pálí kéèdú ìgò kéèdú kọ́ọ̀pù bẹ́ẹ̀ yá rẹ̀. ìjẹ́ mi ṣe sáàpù kan yín òyìnbó kan ní káyà gbé mọ́tò kò mí káyà gbé mọ́tò ní kò mí. So ọ̀rìn ìyàwó òyìnbó ni pé kọ́ bá máa dé Nàìjíríà gbé ká sọ sí àpọ̀jù o ṣé ní ìgúrẹ́ sí ni ọ̀rìn ìgbó lé mi lọ sí mọ́tò ara mọ́tò ni ọjà kò ya fọ́tò mọ́tò òun mẹ́ẹ̀tì san olùgbẹ́ o ọ̀yà ọ̀sẹ̀ǹdì rẹ̀ sí ọ̀nà kan fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ni. So kí kàn sì fún mi ní èdè kàn sì fún mi ní reply ọ̀nà kan jákun gbé ó dé ọjà kún gbé ó lélá ó gbé sórí mọ́tò ni ó mú 500 ju èrò tọ̀dọ̀ mi lọ ọ̀run mo fẹ́ gbé mọ́tò ni a lọ wọn kì í gbé sí iṣẹ́ níbẹ̀ níjẹ̀ wọ́n jẹ́ káwọn mọ̀ wípé wẹ́ẹ̀ tí mo ní kọ́ báyìí sọ̀rọ̀ pé òun èyí kan ti yà sáfẹ́fẹ́ o wọn ò lè change ẹ̀. So tí ò bá sí ti ẹjọ́ yẹn mi ò lè bọ́ síta kí n sọ̀rọ̀ torí pé ayé bẹ̀rẹ̀ sí máa ya fọ́tò mi lọ́wọ́ bàbá Mohbad ó ń jà bí o ṣé mi pé ẹnìkan náà ló máa jà fún mi ẹnìkan náà máa sọ on my behalf. So gbogbo nǹkan tó ń fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọn fẹ́ kí n rẹ́ni pè láti ṣe nǹkan báyìí fún mi wọ́n fẹ́ fi lé olóore kúrò lọ́dọ̀ mi. So a kò gbọdọ̀ kíyèsára nípa ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ kẹ gbọ́ sọ́ọ̀tì yẹn látẹnu even mọ̀ nígbà tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ ní QH radio yí pé ọgbọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ yìí tó bá gbọ́ pé wọ́n nà mí ta ẹ bá tẹ̀ fọkànbalẹ̀ kẹ gbọ́ yí pé ṣé lóòótọ́ bó ṣe rí nìyí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí. So kò sí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ mọ́sà mọ́mì. Translation justice for my translation, but I was hearing days ago, over a week now, about one rumor that Mr. Gurexi, she asked that she heard the rumor that Mr. Gurexi threw cup at Baba and was talking to Baba like a baby, and Baba said, "I am an Ekiti man, I am not a dummy, and nobody will even use that to play with me. I wouldn't even take that as a joke, that Mr. Gurexi did not do anything like that." And he said that's the reason why that people are trying to remove Mr. Gurexi and Mr. Muyiwa from his back. People are trying to discourage him. People are trying to say all manner of things concerning Mr. Muyiwa and Mr. Gurexi, that every other thing that people have been saying concerning them, we all as a public, as his family member, should ignore all of those things. And he narrated how Mr. Gurexi, stood for him. There was once he had an issue, and Mr. Gurexi is actually the one that stood for him. He said everything that is being said about Mr. Gurexi and Mr. Muyiwa should be ignored by the general public.